Hello everyone, I welcome you all for this Prelims Marathon 2025 classes. In today's class, we are going to start a new chapter in Environment and Ecology, that is Biodiversity. Right. So for Biodiversity, the sources for Biodiversity are Standard 8th, 9th, 10th, Geography NCERT. The chapter is Natural Vegetation. Right. The chapter name is Natural Vegetation. Right. இப்போ வந்து பயோடைவர்சிட்டி பற்றி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா ஜியாகிரஃபியோடைய என்சிஆர்டி புக்ஸ் ஆன 8th, 9th, 10th அதில் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிருந்தா போதும். ரைட். ஸோ அதுக்கான சோர்சஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. இது போக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அப்டேஷன் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டிங்கிற சாப்டர் வந்து முடிச்சிடும். ரைட். ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு அதிகமாக கேட்டது எதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் திஸ் பயோடைவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாட்டிக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனில் பேசிக்ஸ்லேருந்து நமக்கு நிறைய கேட்டிருக்காங்க. ரைட். செகண்ட் ஒன் இஸ் மேப்பிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் நேஷ்னல் பார்க்ஸ், நமக்கு ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நியூஸில், அதை பற்றி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் வைல்டு லைஃப் சாங்சுரிஸ். ரைட். ஸோ இதில் நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா த லிஸ்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லொக்கேஷன், எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது, இல்லை அப்படின்னா 2 ஸ்டேட்டு சேர்ந்துருக்கா, 3 ஸ்டேட் சேர்ந்துருக்கா, அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் த ரீஜியன் அண்ட் அந்த நேஷ்னல் பார்க்கோ இல்லை அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜியன் இருக்கு இல்லையா மேப்பிங்கில் படிக்கக்கூடிய ஏரியா, அங்கே ஏதாவது மவுண்டைன் ரேஞ்ச் இருக்கா, இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஜியாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா லைக் ரிவர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வெஜிடேஷன். ரைட். அங்கே இருக்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் வெஜிடேஷன் என்ன, வெதர் இட் இஸ் அ கிராஸ்லேண்ட், டெசர்ட் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில் டைப்பு, இஃப் தெர் இஸ் எனி ட்ரைப் ஆர் ரிசைடிங் அப்படின்னா அந்த ட்ரைபு அவங்க வந்து லைக் அந்த ட்ரைபை பற்றி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் நம்ம படிச்சிருந்தா போதும். ரைட். அண்ட் இதே இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து நமக்கு நியூஸில் வருது அப்படின்னா அந்த ஸ்பீசிஸுடைய IUCN ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ரைட். ஸோ ஸ்பீசிஸுடைய IUCN ஸ்டேட்டஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் நமக்கு கேட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் லிஸ்ட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீசிஸ் விச் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் த நியூஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு இன்வேசிவ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ். ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்பீசிஸ் வந்து நியூஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா we need to note that down. ரைட். ஸோ ஃபார் மேப்பிங் you need to note that நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு படிச்சிருக்கணும். தட் இஸ் மவுண்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது, ரிவர்ஸ் எங்கே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்டேட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய மேஜர் ரிவர்ஸ் என்ன, வெதர் இட் இஸ் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ஆர் வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கணும். ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் யூ கேன் ரைட் இஸ் மேப்பிங் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பொலிட்டிக்கல் மேப் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சிருக்கணும், இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் மேப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஓவராலாக ஒரு வியூ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் தட் இப்போ நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ், அதை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் தட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச், அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் பார்க், வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது இல்லையா, அங்கே இருக்கக்கூடிய குளோபல் லெவல் கன்சர்வேஷன் மெஷர்ஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மெஷர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கணும். ரைட். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் what we need to see in biodiversity. Right. Now let's get into the chapter biodiversity. What is biodiversity அப்படின்னா bio means life first of all. Right. So bio means life, diversity means variation. Right. So which means it is number and variety of plants and animals. That is flora, animalsங்கிறது வந்து fauna. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹேபிட்டாட்டில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத படிக்கிறது தான் வந்து பயோடைவர்சிட்டி. ரைட். ஸோ நம்பர் அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் அ ஹேபிட்டாட். ரைட். ஸோ ஜென்ரலி பயோடைவர்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டில் தான் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும். இஃப் யூஆர் கம்பேரிங் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டெசர்ட் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டில் நமக்கு பயோடைவர்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த பயோடைவர்சிட்டி. ரைட். ஃபேக்டர்ஸ் influencing biodiversity.
மொத்தம் 4 factors வந்து இருக்கு. The first factor is availability of food. The second factor is availability of energy. The third factor is availability of nutrients. And fourth factor is availability of or climatic condition of that region, right? Climatic condition of the region, right? So these are the 4 important factors which influence the biodiversity. இப்போ ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஃபுட் அவைலபிளாக இருக்குது, அங்கே எவ்வளோ தூரத்துக்கு எனர்ஜி அவைலபிளாக இருக்குது, நியூட்ரியன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் அவைலபிளாக இருக்குது, அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த இடத்துடைய பயோடைவர்சிட்டி வந்து நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் பி இன்ஃப்ளூயன்சிங், ரைட்? இட் வில் பி டிட்டர்மைனிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. Characteristics of biodiversity, right? So first characteristics என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா biodiversity generally decreases with increase in altitude. First is latitude, then we shall focus on latitude, right? For example, let's consider this is equator, this is 90 degree north and this is 90 degree north and this is 90 degree south. நம்ம வந்து 0 டிகிரியிலேருந்து நம்ம ஒரு 45 டிகிரிக்கு மூவ் ஆகிறோம் அப்படின்னா இப்போது 0 டிகிரிக்கும் 45 டிகிரியிலும் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு 0 டிகிரி லேட்டிடியூடில் தான் வந்து அதிகப்படியான ஆர்கானிசம்ஸ் வில் பி லிவிங் தேர், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பயோடைவர்சிட்டி ஜென்ரலி டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் லேட்டிடியூட். நம்ம வந்து மேலே மூவ் ஆக ஈக்குவேட்டர்லேருந்து நார்த் வேர்ட்ஸோ இல்லை சதர்ன் வேர்ட்ஸோ நம்ம மூவ் ஆகும்போது நமக்கு பயோடைவர்சிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி டிக்ரீசிங், ரைட்? அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து அதிகப்படியான வெஜிடேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ட்ராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த ஈக்வேட்டோரியல் ரீஜியன், ரைட்? அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தட் பயோடைவர்சிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஆல்டிடியூட், ரைட்? நம்ம ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக பயோடைவர்சிட்டி வந்து நமக்கு கம்மியாகிட்டே தான் இருக்கும், ரைட்? இப்போ மவுண்டெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மவுண்டெயினுடைய லோயர் ரீஜனில் பார்க்கும்போது நமக்கு பயோடைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இதே நம்ம வந்து அப்பர் ஹில் போக ஒரு ஹில்லுடைய டாப் போக நமக்கு வந்து பயோடைவர்சிட்டி கம்மியாகிட்டே வரும், ரைட்? அண்ட் த தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் பயோடைவர்சிட்டி இன்க்ரீசஸ் இன் ஆர் பயோடைவர்சிட்டி இஸ் ஹை இன் கோரல் ஏரியாஸ், மேன்க்ரோவ்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ். இங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ you need to note that western Ghats எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து இட் இஸ் அ மான்சூனல் வெஜிடேஷன். இங்கே வந்து நமக்கு அதிக வெஜிடேஷன் வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் abundant because there is tropical climate. ராஜஸ்தான் வந்து இட் இஸ் டெசர்ட். அதே மாதிரி ஹிமாலயாஸ் வந்து இட் இஸ் அல்பைன். ஹிமாலயாஸ் வந்து இட் இஸ் அல்பைன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல எடுக்கும்போது there will be it will be like varying of vegetation throughout India, right? And next thing is that you can mention few points with respect to classification or levels of biodiversity, right? Classification or levels of biodiversity என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜெனட்டிக் பயோடைவர்சிட்டி, ரைட்? ஸோ ஜெனட்டிக் பயோடைவர்சிட்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா there will be different genetic makeup between the organism, right? So the first is genetic biodiversity, that is different genetic makeup, right? இப்போ வந்து எலிஃபெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், there will be African, Asian and Savannah. அதே மாதிரி ரைனோசரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1-horned, 2-horned ரைனோசரஸ், இந்தியன், ஜாவான், சுமித்ரா. நெக்ஸ்ட் இஸ் லியோபர்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்னோ லியோபர்ட், அதுக்கப்புறம் நார்மலாக இருக்கக்கூடியது, தென் கிளவுடட் லியோபர்ட். இந்த மாதிரி நமக்கு ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி வந்து ஜெனட்டிக் பயோடைவர்சிட்டி இஸ் தேர், ரைட்? திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பீசிஸ் பயோடைவர்சிட்டி. The example are that is Gaziranga, elephant, rhino and deer, right? So this is species biodiversity.
அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பயோடைவர்சிட்டியை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா there are two things, right? The next heading is measurement of biodiversity, and before that the classification or levels of biodiversity இருக்கு இல்லையா, இது வந்து first is genetic biodiversity, second is species biodiversity, third one is ecosystem biodiversity. ecosystem biodiversityங்கிறது என்ன அப்படின்னா land ecosystem, water ecosystem இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து third point. second one வந்து species biodiversity, that is gaziranga, elephant, rhino or deer, right? next is measurement of biodiversity. First one is species richness. இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது கீழே நம்ம என்ன படிப்போம் அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ், ரைட்? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ், ரைட்? அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பீசிஸ் ஈவன்னஸ். யூ கேன் ரைட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் அண்டர் திஸ். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஹேபிட்டாட்டில் ஒரு ஸ்பீசிஸ் மட்டும் ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்பீசிஸ் ஈவன்னஸ்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் abundance of one species of a particular habitat, ரைட்? இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் மட்டும் ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரீஜியனில் இட் இஸ் லோ ஸ்பீசிஸ் ஈவன்னஸ், ரைட்? ஸோ ஸ்பீசிஸ் ஈவன்னஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லா ஸ்பீசிஸுமே வந்து ஈவனாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறதா வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஸ்பீசிஸ் ஈவன்னஸ். இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பீசிஸ் மட்டும், லெட்ஸ் சே எலஃபண்ட் மட்டும் வந்து அதிகப்படியாக இருக்குது அப்படின்னா தென் we can say that it is dominant, so there is low species evenness, right? ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன மாதிரியான சர்வீஸில் நமக்கு வந்து பயோடைவர்சிட்டி மூலமாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறத we can list out, right? Services offered by or provided by biodiversity. First is plants. Plants பொறுத்த வரைக்கும் oxygen, nutrient cycling, next வந்து carbon sink. இது எல்லாமே வந்து நமக்கு பிளான்ஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சர்வீசஸ். Next is animals. Animals பொறுத்த வரைக்கும் pollination and food chain. Next is microorganism. We know that, right? Microorganisms are doing the duty of decomposition, right? So these are the services provided by biodiversity, right? அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து த்ரெட் டு பயோடைவர்சிட்டி. இது வந்து we are just discussing about biodiversity. The next heading is threat to biodiversity. பயோடைவர்சிட்டிக்கு ஏற்படக்கூடிய த்ரெட்ஸ்லாம் என்ன, அதாவது இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்கே ஏற்படக்கூடிய த்ரெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹேபிட்டாட் டிஸ்ட்ராக்ஷன், ரைட்? அஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் ஸ்டெடிலி இன்க்ரீஸிங், ஹியூமனுடைய நீட்ஸுமே வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய தேவைகள் வந்து we are satisfying from the natural resources, right? So there is habitat distraction. This is the first threat. And second one is over exploitation. Over exploitation எதன் மூலியமா நடக்கும் அப்படின்னா it is due to illegal hunting and killing, right? So killing of animals. Next one is secondary co-extinction, right? So ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து அழியுது அப்படின்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஸ்பீசிஸும் வந்து it will be extincting, right? So secondary co-extinction. And this is the major points under threat to biodiversity, right? So extinction மட்டும் எழுதிக்கலாம், right? And next there are few important terms, right? Invasive alien species, அதுக்கப்புறம் வந்து endemic speciesனா என்ன, flagship speciesனா என்ன, keystone species என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில important points இருக்கு. We shall focus those points in our next class, right? Thank you.